Imagina a una reina que comandaba legions, que sostenía el poder de la vida y la muerte en sus manos. Su nombre era un susurro de terror levado por el viento, una soberana de sombras en un reino que jamás había conocido el sol. Ahora, es una esclava. Una magia mortal berta la ata al mismo hombre que destruyó su imperio. Su corona es ahora un collar de hierro frío, y su trono es el suelo de piedra a sus pies. Pero esta no es una historia de venganza. Es la historia de como un ser eterno, forzado a la servidumbre, se convirtió en la guardiana del alma que una vez juró destruir. Es un relato de como el odio más profundo, a lo largo de los siglos, puede transformarse en algo mucho más complejo, algo que roza la devoción. Como encuentra un ser forjado en oscuridad y perdida un nuevo propósito protegiendo la última chispa de su conquistador? La respuesta está grabada en sangre, tiempo y un vínculo que desafía todas las leyes de dioses y hombres. Antes de ser esclava, era Lyra, la reina de las sombras de Ethel. Su reino existía en un crepúsculo perpetuo, oculto en un valle formado por una estrella queda. Su pueblo, los Ethelianos, no estaba hecho de carne y sangre, sino de sombra solidificada y luz estelar. Sus vidas no se medían en años, sino en el lento girar de las galaxias. Lyra gobernaba junto a su rey y alma gemela, Valerius. Su vínculo era el corazón mismo de la ciudad de obsidiana. Ella era la estratega, la joya en la oscuridad. Él era el diplomático, el corazón que mantenía unido a su pueblo. Durante milenios, su amor fue una fuerza de la naturaleza. Pero ningún reino dura para siempre. La humanidad, una especie que Lyra y Valerius observaban con curiosidad distante, se expandía como un incendio. Eran efímeros, frágiles y movidos por una ambición voraz que los ethelianos no podían comprender. Durante siglos, los mortales escaramuzaron en sus fronteras, siempre repelidos por el poder silencioso y sin esfuerzo de los guardianes de Ethel. Eran una molestia. Nada más. Hasta que aprendieron. Sin magia, compensaron con ciencia, alquimia, acero y pólvora. Estudiaron a los ethelianos desde lejos, aprendiendo sus patrones, fortalezas y supuestas debilidades. Vieron un reino que había vivido en dominio sereno durante tanto tiempo que había olvidado el sabor del miedo. La guerra, cuando llegó, no fue gloriosa. Fue una invasión por desgaste. Los mortales trajeron cañones solares, enormes máquinas de espejos que disparaban luz diurna concentrada en el corazón del crepúsculo de Ethel. Para los ethelianos, la luz era agonía, quemando su carne de sombra y reduciendo soldados a humo. Por primera vez en su historia, Ethel sangró. Valerius luchó con una furia nacida del amor, un torbellino de oscuridad y luz estelar, destrozando máquinas de guerra y masacrando comandantes. Lyra lucaba a su lado, un espectro de venganza. Pero por cada mortal que caía, 10 ocupaban su lugar. El final llegó en los campos de Ashwood. Valerius era un faro de desafío, un rey protegiendo a su pueblo hasta el último aliento. Era magnífico. Y estaba condenado. Un estratega mortal, joven y aparentemente insignificant llamado Kale, había anticipado cada uno de sus movimientos. No intentó igualar su poder. Preparó una trampa hecha de sacrificio. Una legión entera de fanáticos, cargados con explosivos alquímicos, no intentó luchar contra Valerius. Se lanzaron sobre él, se aferraron a su cuerpo, y detonaron. La explosión fue un falso sol.
Lyra fue lanzada hacia atrás, su visión inundada por la luz blanca que había consumido a su amor, su vida, su mundo. Cuando la luz se disipó, no quedaba nada. Ni rastro de Valerius. Solo un cráter humante, y el eco de su alma rota. Su dolor fue una fuerza física, un agujero negro amenazando con desgarrarla. Luego legó la ira, una furia cósmica y helada que oscureció el cielo. Su forma se disolvió en una tormenta de sombra pura. Iba a deshacer el mundo. Pero que lo había previsto. Sostuvo su posición, no con una espada, sino con un pequeño relicario de hierro y obsidiana, el relicario del corazón de piedra, un artefacto robado siglos atrás. Cuando la María de sombras cayó sobre él, que lo abrió y susurró un solo nombre. Lyra. La atracción fue absoluta. Un gancho se clavó en el concepto mismo de su ser. Su rabia, su duelo, su universo entero fue comprimido y arrastrado hacia el pequeño objeto. Luchó con la fuerza de una estrella moribunda. Fue inútil. El mundo se desvaneció y el relicario se cerró con un clic final y condenatorio. Ya no era una reina. Era una prisionera. El primer siglo fue un grito silencioso. Lyra existía consciente pero impotent dentro del vacío del relicario. Su odio por Kale era su única compañía. Cuando finalmente fue liberada, no fue en un campo de batalla, sino en un palacio resplandeciente. Kale ya no era un soldado. Era un emperador. El imperio de Eredor se alzó sobre las cenizas de Ethel. Lyra fue obligada a portar un collar de hierro, atada a la voluntad del relicario. Debía obedecer no solo órdenes, sino intentions. Si Kale decía seguridad, ella debía proporcionarla. Su vida se convirtió en una humiliación constante. Guardia silenciosa en banquetes. Arma viviente contra asesinos comunes. Durante siglos no habló. Su obediencia era perfecta, y cruel. Aconsejaba tácticas brutales. Explicaba plagas mágicas con detalle suficiente para aterrorizar a los propios consejeros del emperador. Era su arma más poderosa. Y su mayor miedo. Kale envejeció. Ella no. Y con el tiempo, él comenzó a hablarle. Hasta que una noche, anciano y solo, susurró. Todos se han ido. Solo tú permaneces. La persona que más me odia. Lyra guardó silencio. Pero por primera vez, ese silencio pasaba distinto. En el cuarto siglo, Kale comenzó a estudiar el relicario, para romperlo. Cuando retiró una runa, Lyra sintió alivio por primera vez en 400 años. Grito. Kale loro. Lo siento, susurró. Nunca pensé en lo que significaría para ti una eternidad así. Entonces llegó el nuevo horror. El dragón del vacío. Una entidad de antiexistencia celada por los ethelianos. El imperio mortal había debilitado el sello. Pueblos desaparecieron. La realidad se deshace. Kale soltó el collar. La elección es tuya, Lyra. Era libre. Podía marcharse. Podía dejar que el mundo muriera. Pero eligió otra cosa. No perdón. Responsabilidad. Iris un necio, Kale, susurró. Ascendió como una estrella oscura. Absorbió el vacío en sí misma. No lo destruyó. Lo contuvo. El mundo fue salvado.
Que el Mario en paz. Lyra juro proteger su alma. No por el conquistador. Sino por la elección. De reina vengativa a esclava silenciosa, a guardiana eterna. Su vigilia apenas comenzaba. Porque el alma de Cael es la lave que mantiene dormidos horrors más antiguos. Y Lyra los enfrentará sola de si disfrutaste esta historia, suscribit y activa la campana de notifications. Dale like y compartela para apoyar el crecimiento del canal. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios.